Kyakkyawan labari. A bidiyon da ya gabata, na gabatar ma da wani sabon platform na sabon kuɗi online mai suna N1000. A cikin wannan bidiyon na zo ma da kyakkyawan labari domin kuwa N1000 platform sun yi sabon updating inda suka ba da damar samun kuɗi ga dukkanin wanda ya jisa da platform ɗinsu, sun ba shi damar samun kuɗi kyauta kuma ya withdrawing ɗinsu a cikin wannan application ɗin ba tare da ya saka sisin kwabo ba. Saboda haka kada ka bari wannan damar ta wuce ka, ka yi ƙoƙari ka shiga a cikin wannan platform, ka yi rijista, sa'annan ka yi tax ko in ce order domin samun waɗannan kuɗaɗe, sa'annan ka yi withdrawing ɗin kuɗaɗenka. Wannan da ya faru ne saboda su ba masu yin rijista da platform ɗin su damar samun kuɗi ta wannan application tun kamin su yi upgrading zuwa account ɗinsu. Saboda haka suka fito da wannan tsarin, suka ba da kwana 5 kyauta ga duk wani memba da ya jista da platform ɗinsu ko yake so ya jista da platform ɗinsu, ta inda zai yi 30 orders har zuwa kwana 5 kuma ya withdrawing kuɗinsa domin ya gwada wannan platform ɗin ba tare da ya saka sisin kwabo ba. Saboda haka idan baka yi rijista ba, ka dana a description na wannan bidiyo domin yin rijista a cikin wannan platform, kai ma ka kwashi taka garaɓasa. Haka zalika idan ba kalli bidiyon mu na farko ba, ka danna a description na wannan bidiyo, zaka ga cikakken bayani akan yadda wannan platform din yake. Saboda haka a gaggauta a rijista a samu wannan garaɓasa. Haka zalika wannan kyakkyawan labari ne ga duk masu su kasance promotion dealer na wannan N1000 platform, domin wannan damar da aka hito da ita za ta baka damar samun membobi da yawa, ta inda za ka iya samun $40, za ka iya samun $50 har zuwa $500 da wannan platform ta hanyar zama dealership. Kuma wannan bonus ɗin dealership ne kawai yake da damar yin samun wannan bonus ɗin. Saboda haka aka fito da wannan tsarin ta inda za a ba membobinka da suka yi rijista damar yin oda na kwana 5 kyauta kuma su yi withdrawing. Kaga da zaran sun yi withdrawing sun gwada platform din, kai tsaye za su yi upgrading na level ɗinsu, kai kuma za ka samu bonus a matsayinka na dealership. Kamar dai na faɗa, idan kana so ka zama dealership, kai tsaye bayan ka rajista ka je wurin da ake contacting na customer service, ka yi contacting na customer service, ka gaya musu cewa kana so ka zama dealership, kai tsaye za su mai da kai dealership domin samun wannan bonus din. Idan kana son ka san yadda ake yin register da kuma yadda ake yin withdrawing a cikin wannan platform, ka tsaye ka danna a description na wannan bidiyo, sa'annan ka kalli bidiyon da muka yi na farko akan wannan platform. Kawai ka je ka register a platform din, sa'annan ka je ka yi order ɗinka a kowace rana, sa'annan bayan ka yi order ka je ka yi withdrawal. Kawai abin da za ka idan kana so, bayan ka zama membership, kawai abin da za ka yi, ka invite na friend ɗinka, ka yi copy na link, ka yi sharing zuwa ga sauran abokanka.